Yeah, the listeners are just as important as the speaker. И слушатели также мы должны мало того читать подробно о том, какой взнос они сделали в миссию Шри-читания. So a little bit about their life and how they contributed in different ways to expand Lord Chaitanya's preaching mission. Как они посвятили свою жизнь и как они внесли вклад в распространение миссии Шри-читания Махапрабху. And this has been explained quite very nicely in chapter 39 of Jayavadama. Это было достаточно хорошо объяснено в 39 главе Джайавадхармы. And Gopal Guru, while Srila Bhaktivinoda Thakur was writing the book, he explains their contributions individually. И Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, написав эту книгу, он объясняет индивидуально личности, в частности, Гопал Гуру Госвами. I'll give you an example. He explained how Rupa Goswami explained Sambandhana Gyan. Я дам пример, как, например, Рупа Госвами, он объясняет Самбандха Гьяну. Rupa, that was, no, Sanatana Goswami explained Sambandhana Gyan. Извиняюсь, Санатана Госвами объясняет раздел Самбандха Гьяна. Rupa Goswami explained the science of ras. Рупа Госвами, он объясняет науку о расе. The nectar of devotion and Uchanlaya money. It's all about ras, or relationships. И в таких нектар преданности Уджвала Нилам — это наука взаимоотношений. Through the Sandarbhas, the philosophy. Через философию. Gopal Bhatta Goswami was responsible for Hari Bhakti Vilas. И Гопал Бхатта Госвами был ответственен за Хари Бхакти Вилас, which is full of Vaishnava rules and regulations. которая полна правил. And he wanted to check the immature practice
of Raganuga Sadhana Bhakti. незрелую практику Рагануга Садхана Бхакти. Increase people's faith in Vaidhi Bhakti and to make sure people did not prematurely start to practice Raganuga Sadhana Что он Bhakti. пытался сделать? Он хотел увеличить веру в Вайдхи Садхана Бхакти и также быть убежденным в том, что люди не практикуют незрело, преждевременно Рагануга Садхана Бхакти. Prabhudananda Saraswati, he was the uncle of Gopal Bhatta Goswami. Прабхупада Сарасвати являлся дядей Гопал Бхатта Госвами. And he glorified Vrindavan and Radharani in the book Radha Rasa Sudhanidhi. И он прославляет Вриндаван и также Шримади Радхарани в своем труде Рада Раса Судhanidhi. Lord Nityananda was given the task of preaching in Bengal. И Господу Нитянанде была доверена задача проповедовать в Бенгалии, в Западной Бенгалии. And was it? Oh yes, the next generation, Srinivasacharya, Shyamananda Pandit, and Narottam, they all preached. They were all inspired to go and preach. И последующее поколение, следующее от них, это Нароттам Дас, Шривасачарья и Шьямананда, они также были вдохновлены проповедовать. Let me see. Shyamananda Pandit was more preaching in Orissa, or they call nowadays Odisha. И Шьямананда Пандит, он больше уделял внимание Орисе, либо, как в наше время называется, Одисса. And Narottam, I think it was Manipur. Нароттам, он был в районе Манипура. And Srinivasacharya, parts of Bengal. Шривасачарья, он частично в Бенгалии был. Then Haridas Thakur was particularly inspired to teach the glories of the holy name. И Шрила Харидас Тхакур в особенности был вдохновлен учить науку о святом имени. So these are all like generals in Lord Chaitanya's army. И это все является такими генералами армии Господа Чайтаньи. So Lord Chaitanya sent Lokanath Maharaj to Vrindavan. He was one of the first of the Goswamis to go to Vrindavan. И Господь Чайтанья также послал Локанатха Госвами во Вриндаван. Он был одним из первых Госвами, которые пришли туда. And he went, Lokanath, with his very dear friend, Bhugaba Goswami. И Локанатх отправился туда со своим дорогим другом, которого звали Бугарбха Госвами. This was around about 1510. Это было примерно в 15 столетии, 1510 год. So they preached. They were inspired or directed by Lord Chaitanya to preach different aspects of Krishna consciousness. И они были вдохновлены Господом Чайтаньей проповедовать различные аспекты преданного служения. Now, I can also draw a parallel with that and what is going on now in ISKCON. И сейчас мы можем провести параллель с тем, что происходит сейчас в ISKCON. There are some leaders who like to preach to scientists. Какие-то лидеры хотят проповедовать ученым.
And my godbrother Bhakti Sarup Damodar was the most prominent one. И мой духовный брат Саруб Дамодар Госвами, он был наиболее выдающимся And в этом деле. Sadaputa Prabhu. Тот также Садапуда Прабhu. Was very enlivened to hear about their preaching to the И scientists. Прабхупада был очень оживлен, когда слушал их успехи в проповеди ученым. Anyone could preach. A scientist, but language and his disciples to he's written hundreds Он of написал сотни bhashtas. книг, авторитетных бхакти-шастр. And then some disciples of Prabhupada were inspired to do farms. Какие-то ученики Прабхупады они были вдохновлены открывать фермерские хозяйства. Others translating books, publishing books. Кто-то публикация. Because now we have Bhagavad Gita in И 63 сейчас мы имеем languages. Бхагавад-гиту, которая переведена на 63 языка. That's Bhagavad Gita as it is, not Bhagavad Gita as it is. Это Бхагавад-гита, как она есть, не та, которая Бхагавад-гита, не так ли, что ли, как-то так. So, and then padiyatras, going around doing padiyatras. This was established. Также есть такое служение падьятры, которые отправляются в разные места, и это тоже
This meeting is being recorded. Послан во Вриндаван, и он там прожил множество лет. We don't hear much Локанат Махарадж. Kaviraj went to Lokanath Maharaj to get blessings to write the Chaitanya Так Charitamrita. как Кришнадас Кавирадж, когда отправился получить благословение от Локанат Махараджа, написать читание Чаритамриты, And also some pastimes about Lord Chaitanya. и также, чтобы описать какие-то лилы, времяпровождения Господа и читаний. I will mention my name or you don't refer to me in the Chaitanya Charitamrita. Он сказал, что с одним условием это может произойти, если ты не будешь упоминать моего имени и не ссылаться на меня в читании Чаритамриты. So Krishnadas Kaviraj had to agree with that. И Кришнадас Кавирадж, он должен был согласиться с этим условием. So Lokanath Maharaj, he was actually the oldest of the Goswamis. И Локанат Махарадж является старейшим среди Госвами. And he was the oldest. And Он был самым старым из всех. Lokanath Maharaj. He only accepted the one И disciple. он только принял за свою жизнь одного ученика. I think probably you know the story, but I can just say it quickly. Наверняка вы знаете историю, но я могу ее так быстро рассказать. That Narottam was very impressed with Lokanath and wanted to surrender to him. И Нароттамдас, он был очень впечатлен Локанат Госвами, и он хотел предаться ему. So he approached Lokanath for Diksha, but Lokanath politely refused. И он приблизился к Локанатху за дикшей, но тот вежливо ему отказал. The guru doesn't have to accept everyone who asks him to be initiated. И гуру он не должен принимать каждого, кто просит его в этом. Even in our ISKCON mission, there's 5 or 6 dignified spiritual masters who are not initiating anymore. И
Kamala Das Das Anudas. Это то, что он сказал. And Lord Chaitanya was very, Prabhupada writes this, Lord Chaitanya would be very pleased И Прабхупада пишет, что Господь Чайтанья будет очень удовлетворен, если чистые преданные, к чистым преданным приблизятся другие преданные. Так я понял. and then he says, as such, in Vrindavan, the devotees approach Srimati Radharani. И тому подобное происходит во Вриндаване, когда
Рупа Госвами советует преданным научиться to distinguish between the Kanishta, the Madhyam, and the отличать Uttama. друг друга от Канишхи, Мадхьямы и Уттамы. The devotee should also know his own position И преданный должен знать свой собственный уровень and not try to imitate a devotee on a higher и не пытаться platform. подражать тому, кто находится на более высокой платформе. So it's not so easy to, so the devotee should be intelligent enough to discriminate. The word is vichar, which means to discriminate, deliberate, discriminate. И это не так просто различать. Это слово вичар обозначает дискриминацию либо развлечение. So especially you're a young devotee, or not young, you've just come to Krishna consciousness, И в особенности, если вы только пришли в сознание Кришны, and when you first step into the temple and start chanting Krishna's name, everything is so wonderful. и вы только зашли в храм Кришны, и вы повторяете святые имена Кришны, и вы вокруг смотрите, и у вас такое все прекрасное. And at a certain point, you're supposed to choose a spiritual master. И в определенный момент истории вы должны, предполагается, выбрать духовного учителя. But you should be intelligent enough to be able to discriminate. И вы должны быть достаточно разумными для того, чтобы быть способными различать. And after being in the movement 1 or 2 years, probably you're not intelligent enough to discriminate. Будучи 1-2 года в движении, скорее всего, вы не будете способными иметь высокую способность различать. So you may choose spiritual master, Вы можете выбрать духовного учителя, but you may not have properly examined him. но вы, может быть, не проэкзаменуете его должным образом. But the ISKCON mission is very good. Но миссия Искона достаточно замечательна, так как помимо Дикши-гуру у нас есть множество So шикшин. if after 10 or 15 years later, after initiation, you want to take some advice and real spiritual guidance from another Vaishnava, this is allowed. И когда, например, с годами, после 10-15 лет практики вы захотите принять наставничество какого-то другого преданного, это позволяется. And that second Vaishnava is your Siksha Guru, but he can help you. And this is approved in our Vedic scriptures. И другой вайшнав, который является шикши-гуру, он может нам помочь сильно, и это одобрено ведическими писаниями. Then Prabhupada gives an interesting sentence. И Прабхупада дал очень интересную цитату. A devotee should know his own position and should not try to imitate those on a higher position. И преданный должен знать свое собственное положение и не должен имитировать более продвинутую ступень. It's always better to project the idea that you're not so advanced. И всегда хорошо проецировать идею, что мы не так уж и продвинуты. Although you are more advanced. Хотя, может быть, вы на самом деле продвинуты. That's much better than projecting the idea that you're more advanced when actually you're not so advanced. Это гораздо лучшая идея, чем не быть продвинутым, но пытаться показывать себя достаточно высокого уровня. I think everyone understood that, Gurusundar? I think so, yeah. Yes. Mhm. So Prabhupada, according to his nature,
he quotes Bhaktivinoda Thakur. И Прабхупада в соответствии с природой, он цитирует Бхактивинода Тхакура. He says Bhaktivinoda Thakur has given some practical hints to the effect of an Uttama Bhakta. И он говорит, что Бхактивинода Тхакур оставил для нас некоторые практические указания, помогающие распознавать вайшнава категории Уттама Адхикари. That an Uttama Adhikari Vaishnava can be recognized by his ability to convert many souls to Vaishnavism. Он пишет, что Уттама Адхикари славится своей способностью обращать в вайшнавизм множество падших душ. So this is Prabhupada's personal mood. Это то, что называется личным, персональным настроением Прабхупады. Preach. Проповедь. This is the Gosti Nandi mood. Это настроение Гуштхи Ананди. But if we apply that sentence to Vamsi Das Babaji Maharaj or Gokishore Das Babaji Maharaj, they didn't preach. Но если мы применим это к таким бабаджам, как Вамшидас Бабаджи или Гокишордас Бабаджи, они не проповедуют. But the Uttama Bhagavats. Но они были высокого уровня Уттама Бхагавата. So this shows us Prabhupada's particular mood and hankering and propensity of always wanting to preach. И Прабхупада здесь проявляет свое особое настроение и жажду к проповеди, желание проповедовать. Although there are highly advanced devotees who don't preach. Хотя существует очень высокого уровня преданные, которые не проповедуют. So this, of course, is the Gosti Nandi and the Bhajana Nandi. Это то, что называется Гоштхи Нанди и Баджана Нанди. And Srila Bhaktisiddhanta has balanced this out by saying, И Шрила Бхактисиddhanta Сарасвати, он сбалансировал эти the утверждения, best сказав, Gosti Nandi is a Bhajana Nandi who preaches. и он сказал, что лучший Гоштхи Ананди это тот, кто Баджан Ананди, который начал проповедовать. And then Prabhupada says, one should not become a spiritual master unless he's attained the position of Uttama Adhikari. Затем Прабхупада говорит, что преданный не должен становиться духовным учителем до тех пор, пока он не достигнет категории Уттама Адхикари. So that would be a logical statement. Это будет как раз таким логическим утверждением. But what if in a society there are no Uttama Adhikaris? Но что если в обществе нет в данный момент Уттама Адхикари? Or there may be an Uttama Adhikari, but the other Vaishnavas can't recognize him. Но, может быть, есть Уттама Адхикари, но другие вайшнавы не могут распознать его. This is one problem. Это является проблемой. Sometimes a Kanishta Bhakta cannot recognize a Uttama Adhikari. И иногда, конечно, Бхакта, он не может распознать Уттама Адхикари. Even in Jaivedama, Bhaktivinoda Thakur has said that a Kanishta Bhakta can be inimical or against Uttama Adhikari. И Бхактивинода Тхакур в Джайавадхарме говорит, что, конечно, Бхакта может быть даже против, либо враждебно настроен к Уттама Бхагавату. So then Prabhupada gives a concession that a neophyte Vaishnav or a Madhyam Vaishnav can also accept disciples. И затем Прабхупада он дает уступку, он говорит, чтобы Мадьяма Вайшнав и даже начинающий Вайшнав, он также может принять учеников. But such disciples must be on the same platform. Но такие ученики должны быть на одной и той же платформе.
And it should be understood that they cannot advance very well towards the ultimate goal. И они должны понимать, что они не могут быть продвинуты, хорошо продвигаться по направлению к высшей цели. Under his insufficient guidance. Под не очень достаточным руководством. And then he finishes by saying, therefore, a disciple should be careful to accept an Uttama Adhikari as a spiritual master. И он заканчивается этот комментарий, говоря, что вот почему так важно принять в качестве духовного учителя Вайшнава категории Уттама Адхикари. So, if we pray to Lord Chaitanya sincerely and to Lord Nityananda, who's the Adi Guru, и мы молимся Господу Чайтанье искренне, и также Господу Нитянанде, который является Ади-гуру. they can inspire us and guide us to accept initiation from appropriate guru. Которые бы нас вдохновили и направили принять инициацию от правильного гуру. So Gopal Bhanta Goswami and Lokanath Goswami, these are personal associates of Radha and Krishna. И Гопал Бада Госвами и Локанат Госвами являются личными спутниками Господа Чайтаньи. Guna, there are many Guna Manjaris, not just one. There are many. Just like Krishna blew his flute and 3 million gopis, is quoted from the Skanda Purana, 3 million gopis came to the bank of the Jamuna. И один из них является Гуна Манджари. И там есть много, может быть, как это, тезки называется, с тем же именем. Почему? Потому что в Сканда Пуране упоминается число 3 миллиарда гопи, которые вышли на место танца раса, когда Кришна подул флейт. Now, if 3 million came, you can check this, Canto 10, chapter 32, text 8, it's in the purport. If 3 billion came, many must have had the same name. И упоминается в 10-й песне 32 главе 8 текст, что 3 миллиарда пришло. И мы можем понять, что наверняка многие были с одним и тем же именем. So Gopal Bhanta Goswami is referred to in Krishna's pastimes as Guna Manjari. Кришна Гуна Манджари. And according to Dhyana Chandra's Padati, И в соответствии с Дхьяна Чандра Падати, book, Guna Manjari has a body which is like flashing gold. и в соответствии с этой книгой цвет тела Гуна Манджари подобно блестящему, сверкающему золоту. And his main service in the pastimes of Radha and Krishna is bed making. И главное служение Гуни Манджари в играх Радхи и Кришны — это приготовление постели. So this is like beds made out of the jasmine flowers, the very soft part of gardenias, and then a very light silk sheet is put over them. These are the beds that are made in the different kunjas. И это значит, что постели состоят из цветов жасмина, либо мягких частей гардинии и покрыты тонким изысканным шелком в разных кунджах. And
Guna Manjaris, she likes to wear silken cloth, which is the color of a red jaba flower. И Гуна Манджари, ей нравится одевать шелковую одежду, которая цветом красного цветка джаба. Jaba, Jaba. Apparently, it's a very red flower. И, скорее всего, это очень красного цвета цветок, такой насыщенный. So that may be her main service. It's called Nitya. But she also has 9 mityak, other types of services. Это, скорее всего, ее главное служение называется нитья, но также множество разных других занятостей называется наймитика. Prabhupada introduced the idea of putting the deities to sleep in his ISKCON temples, lying them down on a bed. И Прабхупада, он предложил идею укладывать божества спать и ложить их на кровать в храмах Искон. But we would do this with a small deity, not the big marble deities, they're too heavy. Мы делаем это для маленьких божеств, не для больших мраморных, которые очень тяжелые. And Lokanath Goswami, he was the eldest of the Goswamis, also the eldest of the important Manjaris. И Локанат Госвами является старшим из всех Госвами, также среди других Манджари он тоже один из старших. And his body was also very bright, golden. И его тело духовное, оно также очень яркое и золотого оттенка. And also wore a reddish silken garments. Также она одета в красноватую шелковую одежду. And his service was to decorate Radharani. Ее служение было украшать Шримати Радхарани. So we pray to these personalities. We can pray every day to all of these personalities. И мы можем молиться каждый день всем этим личностям. Starting with Rupa Manjari and going all the way down. И вероятно начинать лучше с Рупы Манджари и идти вниз по этой линии. We don't have to wait until it's their appearance day or disappearance day. Не надо ждать, пока настанет день явления или ухода. But definitely, when their appearance days come and disappearance, we should direct some special prayers. Ну, конечно же, если настанут дни явления и уходят, то мы должны направить особые молитвы, посвященные этому. And the prayer you will offer will be according to your adhikari. И наши молитвы, они должны быть четко в соответствии с нашим On адхикаром. lower stage, if you have lower adhikari or qualification, you may pray to Lokanath, you may pray to Gopal Bhatta. Please help me control my senses. И на низшей стадии мы можем молиться Локанатху и Гопал Бхатта Госвами, чтобы, пожалуйста, помоги мне контролировать свои чувства. Oh, please give me the strength to finish my rounds. Или дай мне силу заканчивать свои круги. Or if you're a pujari, you may pray to them, please help me decorate Radha and Krishna or Gaurnitai properly in a nice way. И если вы делаете служение пуджари, то вы можете молиться, что, пожалуйста, дай мне разум и силы одеть божества должным образом. Then a very high type of prayer would be that you pray that you can see what they're doing when they're in their manjari form. И очень такой тонкий вид
молитва будет в том, что молиться о том, чтобы увидеть, что они делают в своей форме манджари. Now, this is a very, very high and advanced conception. Но это является очень возвышенной, продвинутой концепцией. And requires very high qualification. И, соответственно, оно подразумевает очень высокую квалификацию. But to see Guna Manjari in the various kunjas decorating the beds for Radha and Krishna. И видеть, например, молиться, видеть, что в Гуна Манджари, которая украшает различные постели He в is разных picking the jasmine flowers, only picking the very soft ones. И она собирает цветы жасмина, и она собирает самые мягкие из них. And champa flowers, gardenia flowers, malika flowers, maliti flowers. И другие цветы, такие как чампа, малика и малини, малати. And then washing and cleaning them so there's no insects. И отмывая, чища их, чтобы не было насекомых. And then when he makes the bed, he does various patterns with the flowers. И когда она украшает постель, то она делает различные узоры из них постели. The devotees do this in Vrindavan on Prabhupada's disappearance. They have the bed that Prabhupada passed away in, so they'll decorate that bed with very nice flowers. И то же самое делают преданные во Вриндаване на день ухода Прабхупады, когда они украшают лепестками постель Прабхупады. So what we're doing now in ISKCON, in the practice of Vaidhi Sadhana Bhakti, this will later on mature and will do the same thing in the spiritual world. И то, что мы делаем сейчас в ИСККОН, мы в конце концов, когда мы станем зрелыми, мы то же самое будем делать, по сути, в духовном мире. What we're doing here within the ISKCON is like an apprenticeship. И то, что мы делаем сейчас в ИСККОН, это подобно такому ученичеству. And what's going on in Goloka Vrindavan, in the various kunjas, is the real thing. Но то, что происходит на Галоке в Вриндаване, в различных кунжах, это есть настоящая реальность. So we have to practice for that real thing, and we practice in a bona fide spiritual movement in the material И мы world. должны сейчас практиковать эти реальные вещи в нашем авторитетном обществе, чтобы это потом претворить в духовном мире. In ISKCON, many devotees are expert at cooking sweet rice and kheer and sandesh, rabri. И преданные, очень много есть авторитетных преданных, которые профессионалы в том, чтобы приготовить различные виды сандешев, рабри, сладкого риса и так далее. And jalebi. И джалеби также. And in the spiritual world, in Vrindavan, in Barshana and Yalbat, they also cook like И в this. духовном мире на Варшане, во Вриндаване, на Явате преданные также готовят то же самое, такие вещи. There's one pastime where Radharani was feeling great separation from Krishna. И одна игра, она описывает, когда Шримати Радхарани чувствует великую разлуку с Кришной. Technically, it would be Adiruddha Mohanakya Mahabhav. And her body was sweating, perspiring. Технически это называется Адирудья Маданакья Махабав, когда ее тело, оно потеет,
выделяется пот. Yeah. It's Mohanakya Mahabhav. Это Адирута Моханайки Махабава. Moha. Madanakya is union. Маданайки это немножко, это предыдущее. So she was perspiring, and even sometimes her bangles would change color because of the Скорби. Правильно? bangle. Вожделение. У вас включен микрофон. И иногда она переживает это так, что потеет, даже цвет ее браслетов меняется. And her breath would even be very hot. И ее грудь, она становится очень горячей. Then in the morning, she went to on the invitation to an underground to cook for Krishna. Затем утром она отправляется на Нандаграм готовить And для there she Кришны. would take off her jewelry and her heavy silk cloth and put on very simple light silken sari or cotton sari. И она, чтобы туда пойти, она снимает тяжелые украшения, одежду и одевает такое простое шелковое, либо хлопчатобумажное хлопковое сари. And then she would cook, and there would be hundreds of ovens. И она будет готовить, и там будет сотни печей разных. But while cooking, she would immediately become more cool. She become more... Cool. И когда она готовит, она становится прохладной. So the heat of separation, it went away when she was there in Nandagram where Krishna was, and she was cooking for Krishna. И жар разлуки, он уходит, когда она возле печей готовит для Кришны в Нандаграме. So we also cook for Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Radha, and Krishna. И также мы тоже готовим для Господа Чайтаньи, Нитьянанды, для Рады и Кришны здесь. And we are literally practicing for when we go back to the spiritual world. И мы буквально практикуем то, что мы будем делать, когда мы вернемся в духовный мир. What we do here in devotional service and what we do in Goloka Vrindavan is like a donkey and a horse. И то, что мы сделаем здесь, и то, что мы будем делать на Голоке Вриндаване, это можно сравнить как осел и конь, лошадь. What we do here is like the donkey, and what we do there is like the horse. То, что мы делаем здесь, это подобно как ослу, и то, что мы будем делать в духовном мире, это как лошадь, сравнимо. Another example Srila Narottam gives is that you have a mango here, but it's kacha, it's not ripe. Там Дасакур дает другой пример. У нас есть манго, и оно еще не зрелое, кача называется. But the mango in the spiritual world is ripe. Но в духовном мире манго, оно уже зрелое. So you are all engaging in devotional service, and you have this mango that is not completely ripe. И все мы заняты преданным служением, и это преданное служение подобно манго, но оно еще не зрелое. So your sadhana bhakti is not ripe. Поэтому наша садхана бхакти еще не зрелая достаточно. When it becomes ripe, it becomes bhava bhakti. Когда оно созреет, оно превратится в бхава бхакти. And when it becomes even riper, perfect, it's prema bhakti. Но когда оно станет еще зрелее, совершенно, это будет према бхакти. So we should pray to Lokanath Goswami, Gopal Bhatta Goswami. Whenever there's an appearance or disappearance day,
we should look up in Prabhupada's books the different achievements of these great Vaishnavas. И мы должны молиться на дни ухода и прихода великих Госвами, великих преданных, таких как Локанат и Купалбата Госвами, и смотреть в книге Прабхупады о их достижениях в преданном служении. Otherwise, we're not acknowledging them. А иначе мы никак не признаем их. And I also read the other day was the disappearance of my godbrother in Canada. His name was Vishwambara Maharaj. И недавно я читал о своем духовном брате, о его уходе в Канаде, которого звали Вишвамбара Махарадж. He joined in Quebec. In Canada, there's a section in Canada where they speak French. И он присоединился в Канаде, во французской части Канады, называется провинция Квебек. And then in 1972, he went to France for 17 years to help ISKCON France. И в 1972 году он отправился во Францию помогать французскому искону на протяжении 17 лет. And he also took sannyas, and he was very nice devotee. И он также принял саньясу, он очень хороший преданный. So then he went back to that area, Quebec, and he carried on preaching, and then he got some cancer. So he passed away a few days ago. И затем он вернулся в эту провинцию, обратно в Квебек, и там он продолжал свою проповедь, и потом он заработал рак, и недавно он ушел, буквально несколько дней назад. So these Vaishnavas, they're being sent by Lord Chaitanya Эти все вайшнавы, они были посланы Господом Чайтаньей, to assist Prabhupada, who is assisting Bhaktisiddhanta, who is assisting Bhaktivinoda, to preach Krishna consciousness all over the world. чтобы эти вайшнавы помогали Прабхупаде. В свою очередь, Прабхупада, он помогает, ассистирует Бхактисиддханту, Бхактисиддханта ассистирует Бхактивинода для того, чтобы мы могли проповедовать сознание Кришны по всему миру. It's my realization also that some of these disciples of Prabhupada, they could be eternal associates of Prabhupada. И моя реализация сознания в том, что некоторые ученики Прабхупады, они могут быть его вечными спутниками Прабхупады. But that type of thought is only going to come by realization, by mercy, and especially when you're more advanced. Но такого типа мысли, они могут прийти только по милости и на том уровне, когда мы более продвинуты. Yeah. So, Srila Gopal Bhatta Goswami ki jai, Srila Bhugan Maya, where is it? Локан. Oh, Lokan Maharaj ki jai, Sat Goswamis ki jai, our Guru Parampara ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Anantakota Vaishnava Vrinda ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol. So would you like to ask any questions? Если кто-то желает спросить, какие-то вопросы задать. Narasana Prabhu, there's a question from Lalita Mataji, Lalita Saki Mataji. Could you perhaps have a look and translate it, please? 1 hour, 20 minutes. Okay, I'll try to find Lalita Saki, right? No better. Yeah, that's it. Evenings usually. I've just sent it to you. Is that Maybe that's okay. Я сейчас прочитаю на русском, если это оно. Если это оно, Шила Гурудев, примите, пожалуйста, наши смиренные поклоны. Мы сегодня благословлены услышанным от нас. Вопрос: каковы признаки хорошего продвижения в сознании Кришны? Правильно это, да? Лалита Саки есть? Подтверждает?
Ну, она молчит, но я переведу. Хорошо. Here is a question from Lalita Saki. She sent you humble obeisances, and also she said that we're blessed that what we heard from you today. And question is, what's the symptoms of good advancement in Krishna consciousness? What are the symptoms? Wow. What are the symptoms? Yes. They know it in Russian? Question? Yeah, already translated. So I would say the main symptom is you have genuine enthusiasm to follow the principles, but that's a little less. What's more, genuine enthusiasm to chant Krishna's name, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, to chant Krishna's holy name, Japa, and Sankirtan outside, and to read Prabhupada's books. Я бы Махарадж сказал бы, что одно из лучших признаков продвижения в сознании Кришны — это энтузиазм, подлинный энтузиазм главное, к повторению святого имени, к воспеванию санкиртаны на улице, к чтению Шрилы Прабхупады книг и к другим ангам. And gradually that enthusiasm increases. И постепенно этот энтузиазм, он увеличивается. In the Nectar of Instruction, we were just looking at that book in the introduction. В «Нектаре наставлений» в этой книге, во вступлении особенно, Prabhupada writes, advancement in Krishna consciousness depends on your attitude. и Прабхупада пишет там, что продвижение сознания Кришны зависит от нашего настроения. So attitude means you're enthusiastic. И настроение — это значит, что мы энтузиастичны, You're submissive to the authorities. и мы покорны своим авторитетам. So it's this honest enthusiasm under the direction of the Guru that can propel you, Nishta, Ruchi, Ashakti stage of Bhav. И этот подлинный энтузиазм под руководством гуру может нас, скажем, дать нам импульс продвигаться на стадии ништхи, ручи, асакти и бхава, в конце концов. Often you may see in the community devotee joining, lady or man, husband and wife, they get initiated and they're enthusiastic for 4 or 5 years or maybe 10 years, and then they dwindle a little bit. И обычно можно наблюдать картину, когда какие-то преданные там семьи присоединяются к сознанию Кришны и получают инициацию, и после какого-то времени, после год-два, может быть, 10 лет, это постепенно убывает, уходит, увядает энтузиазм. They seem to go a little into the background. И это кажется, что немножко так отодвигаются на задний план. So they're losing enthusiasm. Теряют энтузиазм люди. Of course, Nihabhi Ramana so stay. You never lose anything in spiritual life. Конечно, есть утверждение Нихабхи Шамана Сашти, что мы никогда ничего не теряем в сознании Кришны. So that's one way of determining. I think that's the main way, the enthusiasm and submissiveness of a Vaishnava. То есть это, так можно, это основной путь, основной способ определить продвинутость преданного. Это энтузиазм и покорность. Anything else? Что-то еще преданное? Shri Padmini Devi. Шри Падмини Мададжи. Харе Кришна, примите мои поклоны.
У меня есть просьба, чтобы Махарадж благословил на поездку во Вриндаван в этом году меня и дочерей. А также есть вопрос у меня. Вот Бриджабаси, на каком они уровне находятся, ну, какой нужно иметь квалификацию, чтобы родиться во Вриндаване? И если Махарадж может что-то про Бриджабаси рассказать. Бриджабаси в современном Вриндаване, да? Да, да. Okay. She Padmini must ask your blessings to go to Holy Dham this year with children, and also she asked question about Brijabasis or residents of Vrindavan. I mean modern Vrindavan in India. What's the level of advancement and how, and what's the qualification to get birth in Rajabhumi and Vrindavan? What's the qualification? To take birth in Navadvip, Vrindavan, or Jagannath Puri, one has to be extremely advanced. Чтобы родиться во Вриндаване, Джаганнатхапури, либо в Навадвипе, мы должны быть чрезвычайно продвинуты. It would be understood as their last birth, and they're all going back to the spiritual world. Надо понимать, что это их последнее рождение, и они после этого отправляются в духовный мир. But if a Brijbasi engages in sinful activity, especially illicit sex, they may have to come back again to the holy Dham as a monkey or as a dog. И если эти бриджабаси, они заняты в греховной деятельности, то они, возможно, должны вернуться снова и принять рождение как собаки, либо обезьянки в материальном мире. So what was the other part of the question? The other part was blessings to go to the Dham. Oh, yeah. Well, we should all go to the holy Dham. But when you go to the holy Dham, Navadvip, usually Navadvip first, because there's no offenses, then Vrindavan second, but that's not always possible because of the flights. И, ну, как входить в Дhammu, лучше отправиться в Навадвипу сначала, но, возможно, не так всегда практично, потому что мы прилетаем во Вриндаван сначала. One should be very careful about not causing offenses. И мы должны быть очень аккуратны для того, чтобы не причинить оскорбления. But when Brijbasis steal your shoes or charge you 5 times more on the rickshaw, sometimes it's difficult to control yourself. Но иногда бриджабаси могут украсть ваши тапочки, либо назначить цену в 5 раз превышающие. То есть это очень трудно контролировать себя порой. But it's better to be meek and mild. Но лучше быть кроткими и смиренными, тем не менее. Even in the Chaitanya Charitamrita, there is a verse. В Чайтанья Чаритамрите есть один стих. Even if a devotee is criticized or rebuked, he does not say anything. He does not say anything back. И если преданный раскритикован или осужден как-то, преданный ничего не говорит в ответ, он не отвечает на подобные вещи. So just be very careful. Просто будьте очень чрезвычайно осторожны. The best is to go with someone who's been before or someone who's living there, and then they know how you do the social dealings. Ну и лучше, конечно, отправляться не одному, а с кем-то, тот, кто был уже, либо живет там, и тот, кто знает, как взаимодействовать в этих социальных вопросах с местными. They, this one Brijbasi family, they were building a house behind my house at Govardhan Hill. И одна семья во Вриндаване, Бриджабаси, они построили дом за домом Махараджа на Говардхане. And they were a very loud, talkative family.
И это очень такая шумная и такая болтливая семья была. I don't think they were quite so cultured. And there was a young boy, he was about 6 or 7, and he kept on asking me for a donation. И они, такие, такой культуры были, и этот маленький мальчик, он все время постоянно спрашивал Махараджа о пожертвовании. So the best thing is really to ignore. Ну и лучший способ с этим — это просто игнорировать, не обращать внимания. And then when I was going to give him a donation after he had asked me 50 times, he said, I want dollars. И после того, как он 50 раз попросил это пожертвование, то Махарадж уже собирался ему дать, но он сказал: я хочу доллары. He was 7 years old. So Ему было, one day I surprised him. I gave him $1. ему было 7 лет, но в один день Махарадж решил его удивить и дал ему $1. And he was so happy. And he danced around with it. And he showed all the family and all his friends and all the neighbor that he got $1 from me. И он был так счастлив, он танцевал вокруг и там позвал всю семью, показывал всем и каждому этот $1, который он получил. And then after that, he carried on asking me and his other brother and his other brother and his father. И They после all этого он started начал, bothering me for American dollar. и после этого он продолжил свои просьбы о пожертвовании, уже его братья присоединились, и много братьев, и еще его папа об американских долларах, чтобы им дали. But I was lucky because I had Gopal Guru and Gora Sunda, and they were like my bodyguards. Ну и Махарадж говорит, что он удачлив в том, что у него есть телохранители, такие как Гопал Гуру и другие. So be very respectful to the Мы должны, Brijvasis and Navadvipvasis and Jagannath Puri Vasis. и мы должны быть очень почтительны к местным жителям Бриджабаси, Навадвипа Васи, Джаганатпури Васи, Вриндавана Васи. Anything else? Я смотрю, Шьям Туласи и Ачарья руки, да? Acharya Prabhu was firstly. Ачарья первый. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Is that the Acharya speaking? Yes. Which sampradaya are you? Из какой вы сампрадая, Ачарья? С вашей. From yours. Mine. Haribo Acharya. Да, Эго Сунара Прабhu, спасибо за перевод. В лекции была очень такая, на мой взгляд, важная тема поднята, как умение различать, для того, чтобы правильно балансировать духовную жизнь. И вопрос он состоит в том, вот зачастую бывает в этом различии мы переходим на какую-то критику как-то естественным образом. И как вот избежать вот этого момента, и почему это происходит вот с нами, от чего это зависит? Ну, как бы такой вопрос. Когда мы определяем, что кто-то младше, да? Видимо. Ну, вообще, когда мы различаем там вот это так, и ну, переход такой зачастую бывает, что какой-то критический момент, и получается вместо того, чтобы различать, мы иногда критикуем. Просто вот как вот избегать этого и почему так происходит? Ну, такой вопрос. Actually asking about the topic you touch in the class about discrimination of devotees. And he asked particularly when we try to do this, to discriminate between devotees, sometimes we kind of shift or mistake discrimination to criticism. So, and we just, like become critical, and how to avoid this and how to do this properly. Yeah.
quite often when we say the word Kanishta, we think the lowest. И в основном часто, когда мы произносим слово «каништха», мы думаем, это низший кто-то. But actually, a Kanishta Bhakta is very wonderful. И на самом деле каништха преданный – это очень прекрасно. Because a Kanishta Bhakta will bow down to the deity. Так как каништха преданный, он кланяется божеству. Like, just consider how many people in Ukraine, if they saw the deity, Jagannath on the road or in the temple, how many would actually bow down? Если мы подумаем, так как если сколько людей в Украине, если увидев Джаганнатху на процессии, могут поклониться им? I think very few. На самом деле очень немногие. And another qualification of Kanishta is they accept Krishna as the goal of life, not the demigods. И, конечно, другое определение – это тот, кто принимает Кришну как высшую цель жизни и никого другого. They just haven't recognized other Vaishnavas so much. Просто они не всегда распознают других вайшнавов, не могут признать, принять. And the Kanishta platform, it's a genuine platform for promoting yourself to the Madhyam level. You can't go to Madhyam from zero. You first, it's zero, Kanishta, and then Madhyam. И, конечно, это авторитетная платформа для того, чтобы продвинуться более на высшую ступень мадхьямы. И вы не можете стать мадхьямой перед тем, как не прошли стадию каништхи. От нуля к мадхьяму нельзя перескочить. And Bhaktivinoda Thakur also says it's a great good fortune to be a Kanishta Bhakta. И Бхактивинода Тхакур, он также говорит, что это великая удача быть, конечно, бхактой. Yeah. So it's not something low, it's glorious. И это не является чем-то низшим, да? Это очень прославленное положение. So if a Vaishnava tends to have Kanishta conception, you should be friendly to them, like a father or an uncle, and treat them as a guest and try to help them and assist them. И тот, кто видит других, конечно, он должен к ним относиться подобно отцу либо дяде и должен их принимать как гостей, очень хорошо обращаясь с ними и пытаясь помочь. And if you're a Madhyam, and if you don't do that, then you're defaulting on your activities as a Madhyam, because a Madhyam is supposed to do that, reach out and help those who are less advanced. И если вы находитесь на платформе Мадьяма, и вы не делаете это, то вы своего рода сходите с этого положения, вы как бы подрываете. Да? И так как Мадьяма предполагается тот, кто должен помочь, да, обратиться ко всем и попытаться как бы проникнуться, да, и достичь всех этих других людей, которые ищут, да, помощь. So if you're a Madhyam, you don't look down at the Kanishta in a condescending way, but with great sympathy and compassion, you try to bring them higher. И если вы Мадхьяма, то вы не смотрите вниз на Каништху свысока. Вы пытаетесь всячески поднять его, да, и как бы возвысить, да, оказывая ему помощь. Yeah, is that all right? Это нормально? Thank you very much. Шьяма Туласи. Хари Кришна Гуру Махарадж, это не совсем Шаматуласи, это Мадан Гопал беспокоит. Вопросом. Спасибо, Гуру Махарадж, за вдохновляющую лекцию. У меня вопрос такой.
почему оставляли, то есть этот мир, возвышенные и преданные, такие как вот Кадамба Канана с вами, Бхактитирха с вами Махарадж, то есть они болели раком. Ну, это я слышал, не знаю, сколько это достоверно, что рак – это кармическая болезнь. Почему через страдания они оставляли этот мир? Хотя Кришна по щелчку мог их просто освободить, ну, то есть в этом мире. Без всяких болезней, то есть без страданий. Тяжелый уход, да. Да. Okay. It's Madan Gopal Prabhu. He thanks you for your class, and also he asking about great devotees, Vaishnavas from ISKCON, those who passed away, like Bhakti Tirtha Swami or Kadambakana Swami, and they passed away very, like kind of, it's very hard. Like they got cancer and they suffered at the end of their life. Why Krishna deals with them? If he could have do it like by the movement of his eyebrow, he could have liberated them and just took them to the spiritual world, but he arranged such a heavy, severe suffering for them. Well, he doesn't do that to all of them. Tamal Krishna Maharaj passed away very quickly. Ну, Кришна не сделал это для всех. Например, для Тамал Кришна Махараджа он это устроил очень быстро. And of course, Gaur-Govinda Maharaj passed away in a few minutes. И также Гаур-Говинда Махарадж ушел через несколько минут, в течение нескольких минут. Even if we look at Srila Bhakti Taru Maharaj, he was actually confined for the COVID for 2 weeks. И Бхактичар Махарадж, он уходил, он был, ну, он как бы содержали его изолированно в течение 2 недель. He was 75. Ему было 75. So it wasn't so long. Это не так долго было. Srila Gopal Krishna Maharaj, I think it was a week or 2. И Гопал Кришна Махарадж, он уходил неделю или 2. It would be nice to leave the body fairly quickly. Of course, лучший способ уйти, лучший способ уйти это очень быстро, да, то есть. But Krishna has his plan. Но у Кришны есть свой план. So Prabhupada had weakening health for some 4 months. И, например, Прабхупада, он имел ослабление здоровья в течение 4 месяцев, он страдал. But Srila Bhaktisiddhanta, from when he was ill to when he passed away, it was all 3 weeks. Например, даже Шрила Бхактисиданта, он уходил в течение 3 недель. So sometimes we can't answer what was Krishna's plan. Но в основном мы не можем ответить на такие вещи. В чем же план Кришны? If you read Canto 1, Chapter 9, Text 16. I'm sorry, which canto? Canto 1. Первая 9 глава. Text 16. 16 текст. Nahayashikak chitrajan umaveda viditatam. No one knows the plan of the Lord. Никто не знает планов Господа. No one knows the plan of the Lord. Никто не может постичь плана Господа. And even after exhaustive inquiry, И даже после каких-то изнуряющих вопрошаний, great sages are даже bewildered. великие мудрецы, они введены в заблуждение. So that's 1:9:16. 1:9:16 это. Bhishma wanted to impress upon
has his plan for you. Кришна имеет особый план на каждого из нас. And very soon he will fulfill your heart's desire. И очень скоро Он выполнит наши сердечные желания. So the heart's desire of any serious Vaishnava is to go back to Vrindavan. И самое сердечное, постоянное желание каждого искреннего вайшнава – это побыстрее отправиться во So Вриндаван. very soon Radha and Krishna will organize this. И очень скоро Рада и Кришна организуют это для нас. And we should also think, this is out of humility, И мы это также должны принимать и думать из смирения. if we're undergoing suffering, we should think, well, I should be suffering a lot more, but Krishna is reducing it. И в этом настроении мы должны думать, на самом деле я должен быть страдать больше, но Кришна уменьшил это. He's been very kind in reducing the suffering. Он был очень добр, и он уменьшил эти страдания. And whatever's happening to me in terms of suffering is Radha and Krishna's personal plan. И то, что случается со мной, это персональный, это такой индивидуальный план Рады и Кришны ко мне. So the sincere devotee will think, I will just accept that plan. I won't refuse it. И искренне преданный, он говорит, я сейчас просто приму этот план, и я не буду ничего отрицать. I will accept it with acquiescence. Я приму это с... Acquiescence means I will accept it humbly. Я приму это со смирением, с полным. I'm not going to make a big noise about it. Я не собираюсь устраивать большой шум из этого. I'm not going to blame Krishna that I'm sick. Я не собираюсь осуждать Кришну, если я болею чем-то. Krishna's plan is non-different from Krishna. План Кришны, он не отличен от самого Кришны. And Krishna is perfect. А Кришна совершенен. Therefore, his plan is perfect. Поэтому план его также совершенен. But the problem is I don't have so much faith in that. Проблема в том, что я не имею достаточно веры в это. And then I ask, why is Krishna doing this? Поэтому у меня возникает вопрос, почему Кришна делает со мной это? We've been traveling billions and billions of births. Мы путешествуем уже миллионы и миллиарды рождений. There are more jivas than there are particles of dust. Существует больше джив, чем пылинок, частичек пыли. Sava Sankhyatta. Very few take birth as human beings. Сарва Санкета очень, буквально несколько принимает рождение как человеческие живые существа. And of those that take birth as human beings, very few are interested in genuine transcendental knowledge. И буквально несколько из тех, кто приняли рождение как люди, они принимают подлинное духовное знание. So we should think how lucky we are to be connected to the Guru Parampara. И поэтому мы должны думать, насколько мы удачливы, что мы имеем связь с Парампарой, с Прабхупадой. And how lucky we are to have the holy name. Как мы удачливы, что мы имеем святое имя. And in a few short years, we can leave the material world and take birth in Vaikuntha Vrindavan. И в течение нескольких коротких лет мы оставим этот мир и отправимся в Вайкунху или Вриндаван. And it's only a few years. Это просто несколько лет. Brahma lives for 311 trillion years. Брахма живет 311 триллионов лет. We only have to suffer due to the body collapsing, apakshaya, the body dwindles. So we just suffer for a few years.
Мы лишь страдаем несколько лет ввиду увядания тела, болезней и так далее. Несколько лет всего лишь. And even that suffering is not our karma, but it's Krishna personally doing it, Radha and Krishna personally doing it. И наше страдание не является непосредственно нашей кармой. Это то, что делает Рада и Кришна с нами. To purify us so we become eligible to take birth, Vastu Siddhi, in the Lord's pastimes. Для того, чтобы очистить, чтобы мы были достойны принять рождение Васту Ситхи в играх Кришны. It's a very good question, Очень хороший вопрос у вас. because we see now many elder disciples of Prabhupada are having stroke and cancer and dying. Так как много старших преданных учеников Прабхупады получают сердечные удары и умирают в приступах. But they are personally being looked after by Radha and Krishna. Мы можем думать, что они лично за ними заботятся Рада и Кришна. And their inconvenience or pain is being minimized. И все неудобства и боли, они уменьшены до минимума. And their destination is a spiritual world, Их назначение – это духовный мир. where the karmis or materialists, they also suffer, but their destination, they don't know where they're going. Но материалисты карми, они также страдают, и еще похуже, но их назначение неизвестно, куда они идут. So we're very fortunate. Так что мы очень удачливы. Even if there's a little ill health or problem, Хотя там, может, у нас присутствуют какие-то легкие или тяжелые болезненные проблемы со здоровьем. we can't let that depress us. Но это не может нас ввести в депрессию. We should see the glass is half empty or half full. Поэтому мы должны смотреть на стакан с водой, половину пустой или половину полный. So when the glass is half empty, we're called pessimists. And when the glass is half full, we're called optimists. Те, кто видят стакан с водой наполовину пустым, они пессимисты, а те, кто наполовину полным, они оптимисты называются. Pessimist, you always look on the gloomy side of life. Пессимист всегда смотрит на унылую, серую часть жизни. An optimist, you look on the good side of life. А оптимист всегда смотрит на хорошую половину, часть жизни. So devotees should be the supreme optimists. И преданные, они должны быть высшего ранга оптимиста. So you read that Canto 1, Chapter 9 text, 17, 18, 19, and 20, 21, 22. Читайте, пожалуйста, первую песню 9 главу 16, 17, 18, 19, 20, 21 текст. All right? Нормально? Thank you very much, Guru Maharaj. Большое Haribol. спасибо. Hare Krishna. Haribol. Any other short question? Может быть, еще какие-то короткие вопросы? I've just sent you a question from Lalita Saki Mataji again. Ларита Саки. Сейчас я прочитаю. Як що заява? На украинском. Это он, да? Передостанній, якщо... У меня был вопрос, простите, пожалуйста. Да, давайте, назовите его быстрее. Да. Да, Харе Кришна. У меня вопрос, где Гопал Кришна, Гопал Бата Госвами находится на изображении 6 Госвами? Вопрос был. Lalita Saki asked, where is Gopal Bhatta Goswami situated on the picture where the 6 Goswamis, you know this picture, where he is, which one in this row of 6 Goswamis, where is he? You will have to ask him.
вы должны спросить его сами. I don't know. Я не знаю. I think these pictures are done from artists' imagination. Скорее всего, эти картинки они сделаны из воображения художника. So I wouldn't know. Я не могу сказать. We have Rupa and we have Sanatan in the middle. Мы имеем Рупу и Санатану, и посредине Sanatan would be older, so I guess slightly taller. наверное, если мы подумаем, что Санатана будет старше и немножко повыше, в середине. And then the two youngest ones would be Raghunath on the far right or left and Jiva. И двое молодых, самые молодые, они будут крайне справа и слева. On the far left or right. Либо справа крайне, либо слева. So then there's two left. So one would be Raghunath Bhatta and one would be Gopal Bhatta. То есть будет Радунат Бхатта это будет крайне справа и слева Радунат и Джива, а потом вот тут Гопал, Бхатта и Радунат Бхатта, right? But sometimes you get pictures and then in Bengali, the names are underneath. Ну, иногда мы можем видеть картинки, где там на бенгале они подписаны, то есть имена. So, Varshoi Spasiba, thank you so much. Please continue taking faith in the holy name. And we pray for the deliverance of all the Vaishnavas all over the world, especially Ukraine and Eastern Europe. Our prayers are always with all of you. Thank you. Vancha kalpa drubhya chakripa sindhubhya vachapatitanam bhavanabhi. Vaishnavebhyo namo namaha. Go Premanandi Hari Hari Bo. Всем большое спасибо, преданные. Мы в своих молитвах держим особенно преданных из Украины и из Восточной Европы. Спасибо всем. Хари Богу. Very much. Thank you so much for once again churning this ocean of nectar. Sanghas, keep getting better with your deeper realizations. And thank you so much for sharing that and making the time. Спасибо, Гуру Махараджи, за то, что он с нами делится реализациями и укрепляет нашу сангу, она становится крепче и глубже. Devotees, we apologize to those who may have had questions and we couldn't get to you. Мы извиняемся перед другими преданными, которые имели вопросы, но мы не успели их озвучить. Please join us next week. Maybe you'll get a chance to ask your questions then. По-видимому, вы будете иметь другой шанс спросить задать ваши вопросы. We'd like to thank Gaurasundar Prabhu for translation. Спасибо переводчикам. And tech support team for PSDG Connect. И также благодарим команду, поддерживающую связь, этот канал PSDG Connect. And all you wonderful Vaishnavas for joining us today. И всех замечательных преданных, которые сегодня присоединились. We look forward to seeing you next week. И мы ожидаем увидеть вас в следующую неделю всех. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. All glories to His Holiness Pastor Sarathki Goswami Maharaj. Hare Hare Krishna. Hare.